Katika manya koronga juanga mathoth timore pacho kata chutho mabende oganda losone. En kotenre kod twak mano mabende ogai mar ODM ne owacho kanyo mong'ere kaka the National Conclave manyaka sani osenyayo paro mopogore opogore. Odiochieng' manyoro jod bura mopogore opogore mawuok e duond od bura mano mar ODM no loso kotelnegi kanyo kod jakom mar ODM maen gavana e kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga. Adaro mar mondo mwawinjo mondi bang'e wadonje twak. Our party leader, Right Honorable Raila Amolo Odinga, has proposed the way forward, and he has said, let us all sit together and dialogue in a conclave. And us as the ODM party, we support the dialogue proposal. We will dialogue and continue to move that forward. Nyidhoni komie uru aparo ng'at monge wach mar komie nyidhoni en gila nyawang'aya kata jomoko okoko nyawang'aya paro nong'e gini eri. So conclave ma baba wawacho en ni wabedo piny from down polling centers constituencies up to there. Maonge government involvement. Tiendeni private secret community dialogue. Mano we are supporting 100%. Vijana manka auru koko sama babo go lang mar bedo piny mar gombaka. Let us sit down, let us have a conversation, let us have a dialogue, and let us push our country forward. Dongruok emotimango emwadwaro. Mama one a broad-based, Kotel wagi Baba Raila Amolo Odinga, Kotel wagi Governor Majakom Party, Governor Gladys Wanga. Nyakorongo joma moko kuom josiasa mag ODM mabende koro seyo jogoeko mabende kwedo twak. Katika mano kano loso kod achiel kuom wang' jowi pachoka migosi Raila Amolo Odinga nowacho ni twak mawang'ni nego bedni ibago e yo mopogore. Nowacho ni National Conclave nego bedni kelo delegates mawuok e counties mopogore opogore, jod bura, jotend kanise, civil society, jogoeko mantiere academia, kanyakla kod representatives mag jochung' ne jotije mopogore opogore. Mheshimiwa kapok awinjo pachiko tendre kod twak makamano. Inyisa ni wendo machielo oseikore mana kinyalo mana winja ili uponda musini misawa Kisumu chionade. Kisumu chio maber Sharon kenda moso jokanya nyakwara mogni oyawre uru. Ero kama na inya kendo machiegni twak. Mheshimiwa Nyak Nyamita wachaka gi wach mano mar siro twak. Ahinya mar National Conclave to kendo kang mokwongo mabende koro piny Kenya wabedo koda twak. Pachiko tende kode debidang. Adawacho ni wasebedo gi weche mang'eny kendo Kenya pod nitiere gi weche mang'eny ahinya tok ng'anyo mar ojende e higa mokalo mar Gen Z. Aneno ka Gen Z osebedo ka wuoyo pile ka pile ka gin gi weche mopogore opogore. Magiwacho ni samoro giyie gi kaka piny dhi, samoro giyie gi weche matimore, samoro gidwaro lokruok. Aparo higa mokalo ne sirikal otemo wacho ni kare ji obi obed anena mapani komiti moro nolosi mar karibu kan ji 150 on either side mondo ji obi obedi. To jowa matindo nowacho ni gin leaderless, gin tribeless, maonge ng'ama ne nyalo biro kanyo. Odhi kamano to pod nitiere koko. Jotelo bende nitiere gi weche mopogore opogore, ji complain yo kia ng'ama otimore ma ok otimore. The only option moyon godo ni mondo ji obedane piny mondo ji owachi. Nikech ncha wacho aparo ni program machielo na nyiso vijende ni ka un gi wach ndikuru wecheu kelure mesa mondo ji owachi. Kendo na wacho ni numbers kende is not enough. Kendo na chiwo example ni an ng'eni kata kaka oda nyithinda gin majority. Kendo Gen Z nitiere oda mang'eny moloyo jowa madongo. Te oda kanyero ok gi decide gimitedo kata gimichamo. Ginyalo mana wacho ni wan to kawuono alot romwa kete kata gi chak more bathe. But the decision no nyaka wane mwa yier nikech wane mwa timo gik moko. Wanyiso vijende ni unyalo bedo ni un gi numbers. To ok kunyalo bedo ni koro un gi numbers koro bro dictate gik matimore e Kenya kata e piny. Keluru weche ugo mondo ket e mesa. Omiyo dialogue to is the only way
mondo kan tiere kama tungni gi chap nitiere to ji nyaka bed piny. Ka dok kata kaka kaunti ma Migori aseneno ka wasebedo kwacho ni kan tiere wach mo matek ji obedi. An awuon an ang'ena asechako an conclave ni nyicha asechake karibu hali embeia. Asebedo kaluorora kuonde mopogore opogore kabedo dhi e ward ni taluongo ji jo kanisa mine vijende to wabedo piny tupenjoru ni tang'o muneno kadhi maber ang'o muneno kadhi maber. Omiyo conclave no wanasebedo an asedhi karibu wards nyinge manyiche pok wamiye. Koro aparo ni en the continuation of the same thing wakoro obro bedo godo. But dhano nyaka bed piny. Wach mar jotelo mapogowa e weche mag dhoudi, mapogowa e weche mag din, mapogowa e weche nitiere jok ma samoro ni go gi joma onge godo, onego wawere godo to. The only way monyalo bedo godo ni ng'ato ka ng'ato kel wachne mondo keti, nikech Kenya en marwa waduto. To kok wawinjore ma koko medo bedo, tibiro yudo ka kata ng'ama dwa bedo MCA kata ng'ama dwa bedo president. Ok inyal bedo president ka Kenya mido bedo president no onge. Ok inyal bedo MCA ka ward mido bedo MCA no onge ji ok winjre. Omiyo nyaka wa continually talk. Kata ot kidak gi minodi kata udak mana higni 70 pile ka pile nyaka jiwo e ka odno dongore. Yeah, a house that no speak nyaka gore piny. Mana kamano takini pogruok mane mabende wang' ni twak ma wang' ni biro bedo godo nyakwarom gajwang' nikech sebe ne nitiere kalure koda twak mokalo ahinya nyaka noneno mano mar NADCO machiegni nyakwarom gajwang' ne nitiere koda jokanya 15 koni to 5 kweth mapingo piny owacho to 5 kweth mano masiro piny owacho to National Conclave makama bende aneno ka biro koda pogruok mopogore opogore mana kana senyisi nyakwarom gajwang' ogai mar ODM dwaro mar mondo mi ochake gi polling station to ang'e ni piny Kenya wantiere koda polling stations moheo 40,000 gi wiye. Samoro ili opondo in bende kaka ili twak pachi kotenre kod dwaro mano mar siro twak ahinya motelo ne yiero mar higa mar 2027. Oponi nyalo mana dhi nyime pachi kotenre kod twak mabende kor siro motelo ne yiero mar higa mar 2027 gi pogruok mabende biro bedo e kind twak mopogore opogore mabende osekalo. Nwaneno kanyo NADCO, nwaneno kanyo BBI e kind mamoko. Erokamano Sharon. Gima timre e Kenya ka sani ok opogore gi gik mosetimorega kinde mokalo. And masani ni bedo perpetuated gi the digital presence. And at one point asiro gimara la wacho ni conclave, but pod wase ni impact mane modi create nikech one give very good reports monego watigo as presidents. One give the kochope weche mag development, conflict, the working report after the 2007-2008. One gay 2017, the NADCO report. To 2022, the NADCO report. One called BBI. Gigi duto golo issues ma kethowa e Kenya kai. Ma for me, the conclave and mana political machinery midwa tigo mondo chak prepare for the 2027 election, but is not the konyo ni mondo goal issues mathago jo Kenya. And gimanyo nyaka wang'e ni the other sani Raila Nyose declare officially ni support the Ruto regime nyaka 2027. And ntiere jo mose declare the other side ni ogidwa Ruto. In fact, manegi coin the word one term or half term. And therefore, Ginbe Digese Kore as part of 2027 election. So when Raila Nokilo Wachmara, the conclave, is part of grassroots pre-mobilization near 2027 election. But they address the pertinent issues that affect the Gen Zs. Mark Nyamita, a year kode gigik mose wacho, but analogy mutio go ni en gi nyithinde ot to nyithinde go onge right mar wacho ni kawuono gidwaro nyama choma nikech en gi min pinye ma kelo. I think mano is not a good analogy, especially kwa ng'iyo weche mag Gen Zs. Gen Zs gin by right, gin jo Kenya, gichulo tax,
majority no vote, and therefore they have that inalienable right mondo gi penj gik matimre Kenya ka. To konego ketgi kaka third class citizens magin gi wacha weche gi kanyo to jomoko ema maintain. Number two, I agree with Nyamita. Indeed, last year, the Gen Z movement, no budget, no what, Ruto no longer get table. And that was a missed opportunity for the Gen Zs. Samane president or Sefunjo, the cabinet, to mioge opportunity the Gen Zs biuru. To Gen Zs no watch again leaderless, again tribeless, again partyless. And that was a missed opportunity. And for me and Kumabete, that was a good opportunity. Man, Gen Z's dobe the rooted table, they address pertinent issues. Although, the extrajudicial killing, not going to expose themselves, but that was a missed opportunity. To go to Gimatimre Kenya ka Sharon, and Kenya is already at the takeoff point, March 2027 election. My worry is 1 get 2 years to election. Which means pertinent issues may affect jo Kenya. Buro bedo buried. My focus jo Kenya sani ni koro 2027 election. Kingeo gi makoro conclave dwa biro, and you rightly put it, one give over 40,000 polling stations. Kawase chako those political activism polling stations, majo Kenya dibete mood mar election up to 2027. The pertinent issues may affect jo Kenya, kaka issues mag health, issues mag education, issues mag unemployment, mago dibedo idigol oko nikech koro focus mag jo piny en dibedo e weche mag election. Ero kamana inya to bende kinde mabende waloso kotende kod dwaro mano mar sero twak e pacho ka samoro mheshimiwa Mark Nyamita twak mosekadho samoro onyago olemo mawang' ni samoro ka jaod bura jatelo ineno ka biro bedo ka nyago olemo nikech aneno ka methodology midwa time godo bende opogore nikech ogai mar ODM nacho ni bende Gen Z rowere bende maket kacha kwangi mano kiwuok e grassroots e kor gwenge kacha. Ada wacho ni mokuongo correct osiepna ok na wacho ni nyithinda for example ni gionge right gin go, but right okonyiso ni gibiro dictate. Habedo gi right opogore gi dictating gimatimore. Atemo mana chiwo example ne nyithinda ng'eny kwa kwano nyithindo mane odagi ng'eny molojo nyuol kech wan mana ji ariyo to nyithindo samoro kala ariyo no te yot kanyero kata kupone gidwa ni mondo kiny gimadh nyuka ok ginyalo wacho ni kiny koko madho nyuka to wawang'o odni gibiro mana nyiso ni kiny odoro nyuka chayo timo nade tamba nyiso gi ni nyuka wanyamadho kawuono manyiso nyaka gibie mesa. Mano is my point. Right gin go to ginyalo ne wagigo koko ni wan chiemo no kwadwaro to kinyiso kendo bi unyisa ni chiemo mudwaro to gibe giringo ok gidwa ni mondo giwach mana temo chiwo parallel manotimore last year kane ojende omiss opportunity kane gikelo weche mang'eny kabisa wach mar finance bill kiango motimore kamano to kano nyisgi ni biure mesa to koro gionge godo. Sani yudo kan tiere a group of young people moseketi koro gin giluorore Ruto must go. Ingeni Ruto must go ok nyal bedo agenda mar vijende ka onge alternative kech ka Ruto sedhi tenga idhi miye Nyamita kosi dhi miye Sharon dunga dieri koro kopone gidwaro mondo Ruto dhi mondo Sharon oyudi to giwacho ni wadwaro Ruto dhi mondo Sharon oyudi ni why nikech Sharon ong'e timo ma Sharon ong'e timo ma Sharon ong'e timo ma to kiwacho cha ni wan odwaro ni mondo dhi ni koko biro deal gi weche go kende mano ok wanyal bedo gi piny machalo kamano. But nyago lemo e weche mag twak mosebedo godo chon anya wacho ni agenda mabedo ga every other time samoro gibedo agenda moloyo achiel to kwa dhi twak kata kwa dhi winjruok to e agenda 10 adeko tim pod wasudo mbele samoro 10 go ok tek bitim tariyo sudo mbele kidok chien matin king'iyo kata katiba makoro wantiere godo ni gimomiyo tinde koro wan gi katiba makata devolution obiro en mana nikech uoyo ne ntiere ji odhi Bomas ma ji obedo piny gigo duto manotere Bomas tene ok ji owinjore to mane ji owinjore wacho ya mowinjore go wakaw gi mondo otim nade wachor godo mbele kidhi kamano king'iyo ndalo mane IPPG otimore mokalo ntiere gik mang'eny mane gidwaro moko ne ok okalo moko nokalo wadhigo sani endi ji winjo kata ka Chief Justice wacho ni ong'iane kuonde midwaro mondo loke chike
nitiere ma ji biro winjore, nitiere ma ji ok nyal winjore. To kopo wan gi gik moko apar kata wakalo ariyo, to we have made progress. Koro naparo ni sani endi nikech nitiere weche mang'eny ma machando ji. Nitiere joma neno ni sirkal ok dhi maber, nitiere joma neno ni for example kata wach kata mar CDF, jok moko bende neno ni CDF kik bed gi wajumbe, jok moko neno ni counties omed pesa moko, o jok moko neno ni corruption ni malo. Nitiere weche mopogore. Gigo te okele mesa. Kata kwa yudo out of 5 wayudo gik moko ariyo ma jo Kenya winjore, adek modong' wabiro manyo thuolo mondo wabed godo. Omiyo bedo ni twak mosebedo godo chon ne ok onyago olemo in full e weche ma wadwaro, ok onyiso ni ji ok nyal bedo piny. Omiyo an arwako mani koro gima onego otimre niya, goodwill ema onego bedi with the implementing agencies. Kopo ni nitiere gima onego otim gi national government ma executive donge, to kapo ni ji dhi e tokni, to onego gibi gi goodwill ni gigo moa kacha kata ok gi agrigo, to ka ng'eny ji owinjore ni magi gik monego tim, to onego giwe ni mondo mano tim nano. Kapo ni gima timore man samoro goodwill ni ma samoro yudo ka chendo. Anyalo nyisi ni gino timore kata sirkal. For example, sani neno ka higa ni sirkal okelo gimoro miluongo ni e-procurement. E-procurement manyiso ni sani kidwa yudo tenda moro to koro idhi e mtandao. Koro tinde physical moro man timo cha onge. Koro ten gima osetem, Kibaki noteme ka noda temo wuok, kapok no wuok ok otime. Uhuru biro higni 10 otemo mondo gini odonji, ok otimore. President Ruto e sani koro dwa teme, wadang'iyane ka gino dhi bedo. To ji nyaka bed, ji ok winjre kode. To kata otime mana 50%, it means we have made progress. Omiyo wawacho niya, onego wang'i anena ni e twak mosebedo achien, ang'o mosemono wa implement gigo. Mondo koro kwa ng'eyo mano sama wadhi e twak machielo ni, kuonde mano wanya bede gi makosa go mondo wa rectify kapok wadhi mbele. Lakini dhano nyaka uwu. Ich wang' ma ji nitiere godo kok watang', to be twak be dhi miyo ich wang' mar jok moko dok piny. Nikech samoro ng'eni iyi nyalo wang' nikech samoro ok ing'e adieri, to ka koro ang' ibiro e mesa tibiro nyisi adieri ni ma nitiere, koro biro kweyonwa mirima. To kwadhi adhiya wadhi e yiero ni gi mirima mantiere maneno mantiere Kenya, dhano nyalo negore. Manyiso ni twak mamoko go kaka ilieko samoro di bende goodwill na onge koso, and then twak mawang'ni neno kogai mar ODM siro ni ochakre gi grassroots kapok ochopo national level. Kamano nikech ng'eni moko mosebed kitimo samoro koket malo ka tibodo kama wajumbe moko ariyo adek, senators moko ariyo obedo kama, samoro mwananchi ma kawaida neno nang'o ni macho yier mana jotelo donge. To samoro ng'eni inyalo yier jo opposition to gi jok mantie sirkal. Mano samoro is not the face of Kenya. Wan gi jo civil society, wan tiere gi different sectors kamano kamano. Koro kochakore gi piny, to mwananchi ma kawaida be wache. Be sani wanyisi, osiptandi nowacho wach mar mtandao sani ng'eno yao gik mang'eny ahinya. Tinde ka ng'ato pimo ni gimoro, tinde aneno kata kwa samoro wadhi e rally, kitemo wacho gimoro, to jawuoyi nitiere gi simbe gi Google kanyo on the spot. Kiwacho ni ing'eni higa ni waketo budget mar milion 200, nyisi ni kama ng'ato tinga bado jaduong' wang'iye ka, ok en 200, en milion 10. Kidhi kamoro minyiso ji ni osiptal kia dhi loso nu maber kama, jopiny nyisi ni lingane ka nano kaka governors moko nyiso. Tingu bado wacho ni ing'eni ka osiptal nyada na loso maber jaduong' yath onge kata samini no wuene. So we have an open society ma ji nyisi the way it is. Onge gimoro ma ji rito ni bro ponde. Koro ochakre gi piny ji owuo. Ka ja boda mane gweng' cha wacho ni barabara ok olos ne maber, odwaro mondo pesa oket mang'eny e barabara, odwaro oket ne pi, koidho mochop nyaka malo ka. Kato wabiro reduce the issues mantiere. Tiyiero implementing agencies, tiketo timeline. Ni kama gi otimore kama kochopo kama to manyaka implement. But all the parties mabire gini nyaka bed gi goodwill. Mar ne ka jopiny osegolo pachgi, to ng'eny gigo magidwaro mondo tim
mondo tim mondo kan. Erokamano ahinya. Ng'eno pondo nitiere mathoth mabende idwaro medo te kinde mabende ichano loso kotenre kod wach mar siro twak makama. Bende walose gimomiyo ni twak makama koro chuno e kinde makamagi nikech kata mana kaneno ote mag jopiny penjo ni nang'o ni twak makama no chuno gi sani. Waseneno ng'anyo mopogore opogore mabende oseneno, waseneno kana mana pogruok mar paro mabende osebedo ka mienjo sectors mopogore opogore. Kopogore gi mano bende walose bende omenda mabende ibiro bed kitiyo godo nikech mar mondo mi chok pach jopiny. Wache kada mna kachokore grassroots polling stations 40,000 gi wiego. Pesa dwarore ka? Ten pesa nga? Pesa na pesa ni koso osuru ma bede jopiny choko. Ilose mano bang'e to bende walose ginero ma bende conclave ni biro bedo katie konya korom ga jwanka luore kod ogai mar ODM. Udaro mar mondo mi otiek okenge kaka economic exclusion. Iwacho ni weche motenre kod ochumi nitiere unemployment. Koso yudo thuolo mago mag tija hinya kaluore kod rowere mapachoka kanyakla kod weche motenre kod transparent accountable governance kakitayo piny Kenya opondo. Erokamano Sharon, adwa chako gi kuma mheshimiwa otieke. Ni dialogue kaka wane Kenya kasani ichwang ni malo kabisa. And ratings mang'eny point ni jopiny okmor gi kaka sirkal run. And kaka wan joma tiye peace building work, dialogue en a strategy maber mar chiwo environment mar ji loso mondo ichwang odog piny. And I agree with the Honorable Nyamita ni ichwang ni kodhi nyaka 2027 to it's a very, very bad environment for election. And therefore, at one stage, dialogue, biro duoko ichwang piny, ma ji koro chako reason together. As much as no konyal tieko all the problems mag jo Kenya nigo, to nyalo duoko. Ng'iane one day alone, ma demonstration obedo Nairobi, and the impact of that demonstration. How much we lost, and in terms of revenues, direct and indirect, and even positioning the country to the foreign investment. Kagino the Kamanyaka 2027, we are going to lose a lot ma pertinent issues makata the Gen Z's race koro knya beto a table. And therefore, at one point we are supporting the dialogue. However, dialogue mose timore, the young people oketga periphery. Ibro Yuronika and a committee of 50 people, 45 gin jodongo. To Jia Beach and Magendra Were. This time round, if the conclave is to be realistic and wangeni Gen Z's be mono raise these issues, on will give the young people the opportunity to be in the table. Mondo gikelu wechegis from the grassroots level to the national level. And I totally agree. Ni as much as ni dialogue provide opportunity, madjo piny mondo losi. Onogobedi there's a political goodwill. Now Sane Raila Nose wacho openly ni all the support to Ruto until 2027, which is okay. There is a national political goodwill. Tokonogobedi ni en conclave mar one part of the country. Onogobedi this conclave irali all Kenya, all political divide, across political divide, and all sectors of economy, mondo abed together. Gibed jo poor, gibed jo boda boda, gibed jo university students, gibed civil society organizations kaka wan kama, gibed jo bura kaka Honorable Nyamita gini. So issues gi onego kete table. And I agree with you, Honorable Nyamita. Indeed, ginyalo bedo gik mang'eny te. Same to budget. Proposal sikelo mang'eny from during the budget making process, but Martin emadibede parliament madibede budget because of the resource constraint. Kata gibede ariyo, but this focus should be on the youth. Ma issues ma affect the youth nyaka ket broadly a table ma debate. The major question ma beni penjo ni who is going to finance this thing? Nikechwaneno, there is no budget in the current budget. Ere kumide yode budget. Marti Mugigi. The question wadi penjo kendo. Budget kasirkal digolo neti muma. Angamo nogi bo golo budget mondo gi fund go collapsing healthcare system.
mondo gi fund go higher learning loan framework mahinyo nyithinde university. Anga mondo gi use the same funding kuma gi gole pesa makoro dibete conclave mondo gi tim go issues boko matin sani Ruto nyo wacho ni godugo kazi mtani to broadly pokwa neno budget moketi ni budget ndi wuka mondo kazi mtani mondo millions of the young people bed caution for the short time mondo bedi. So if the budget ndi wuk na this dialogue wadwaro ni bende budget moro bochako wuogi kadhi konyo other priority sectors. Number 3, sani Kenya is divided in and maybe I might be partisan in this, but this is a reality. In 2017 Kano team election, nyithindo mang'eny nonegi Kisumu ka, especially the young people in Nyalenda, Kondele, Nairobi. And we as civil society man then tiyo Kisumu ka, santu watiyo nyaka Nairobi, ne wadong kendwa, no kwa yudo the national goodwill, masani koro bet nikech wach jenzine. Penjo makoro wapenjre en ni ang'o biye diere cha. Kane baby pendi nego, ang'o mediere chakani nego youth Nyalenda kata Kondele ne wago koko Kisumu ka ne wan kendwa ne onge the national momentum makoro wuok makoro timre sani e wach jenzini. Magi gik manyaka wa analyze keche mabro nyiso wa ni Kenya orie kanye, because life to is sacred and very important. But to be nyakwange ni piny oriekanye. Na ng'iyo kaka Gachagua loso gi dog gi kocha kobedo translated through the AI. Wayudo ni otemo position joka against the government. So the narrative otemo create otemo divide the country. And that is very, very bad path. Makawa kao politically to jomoko bebero wacho ni yes kaka joluo makonigi jogini makojo ngatakato nyathi ka nyathi otuge dhodgi, and those are very, very dangerous narratives makod the up to 2027 election to Kenya nyalo bedo in a crossroad, and therefore mago duto wanyalo discuss them in the conclave ma Raila temo advocate for, and onego beni omanyo the goodwill ma mondo jo pinyo yie ni what are the short term and medium term outcomes of the conclave might directly impact on the citizens. Because Karasani, when I was buying the newspaper kanangyo gazette bathandaras kabire studio ka kijende moko ojisani beto bede but gimanya ka wange ni ango odhi konyo wanade. Nitiere gik mang'eny mahinyo jopiny, like the corruption cases. Every time you report billions of shillings are lost. Ere kaka sirkal mondo you the goodwill of the citizenry masani koro ni apart. Ere kaka gidhi nyiswa ni yes we accept the reality. Billions gi waseyudo kuma gilale kendo jogi dhi bedo held accountable. Then your piny bro yeni yes something is happening. To kama gi pod bro bet to ibro wacha ka jothuro maseme ka wacha ni mago wacha japuonj. Koro Sharon, indeed dialogue at one point and mar mondo ket jo Kenya in a mood mondo ichwango dog piny. Number 2, dialogue bende nyalo nyiso sirkal ni yes kar mondo wago koke street kucho wada bet kodwe table mondo wawach nigi. Tawa kwayo sirkal ni sama Gen Z oyie biro kodwe dialogue kick wa profile gi. The young people kaka gin giwacho kaka giwacheno opogre gi kaka the young people machon gibro wache mtandao gibro wacho ni kaka gibet kaka nyamita no wacho ni jogi gin techno savvy in kode meeting to se Google koro wawe profile gi gima giwacha dear wa accept ni yes giwacha point kumage they are wrong but wacho ni yes iwacha point but the strategy mitiyogo is very wrong, like agitation for change is been allowed. To kakore di muk gik moko, kakore di destroy gik moko, to nyaka koro wa post mago. To some other young people also kikwa profile gi, ma koro gineno ni okay, the state is against us.
but onego beni state be acknowledge yes gimo wacho no en adier wabet kama itebo emomiyo at some point we are agreeing with the conclave ni bro kela opportunity mar jikoro mondo losi. Sometimes maybe this time round it can create a change. Ero kama na inya to Mheshimiwa Nyamita kapok watieko kara mnatwak makama bende walusani na kutendre kod dwaro jopiny kaka opondo wacho ni conclave ni bokonyo wagango etwak mamoko go pok osebedo ka konyo to bende kiloso to bende mulie nikech dwaro bang conclave ni kosekete temo wang'e ni nyalo bedo gi push mar referendum gi loko pende chike e pacho kae. Aparo ni osiepna no owacho ni ntiere ichwang mantiere Kenya o agri koda abro wuya what's ichwang no matis but kapok abire marino to owacho ni budget onge ni to ka budget ntiere to dak budget a collapsing healthcare system. Ada disagree kode matis ni I don't think ni healthcare is collapsing from where I sit kaka representative of the people. I think ni the introduction of SHA kwa pono dawedo jo majo adieri ana deal gi jo piny pele kapele SHA osekonyo ji kendo to great lengths. Gima koro chendo matis en ni our county governments onego make sure ni yath nitie hospital so that the healthcare system kik gore piny. Ng'eny ichwang mantiere sani ma ji ntiere godo ok en ichwang ni samoro ni koro Kenya ni sani ni koro unemployment all of a sudden obedo maduong' ahinya moloyo kaka ne chon. Nikech kiwacho adieri serikal mantiere sani serikal mar William Ruto ni ingeno osetiyo ma higni 3. Ok wanyal wacho ni millions of jowa matindo ni koro nokoso tich e higni 3 mokalo. And I think there's been an attempt mondo jogo yud tich with the projects madhi mbele kaka affordable housing iyudo ka ntiere ji mang'eny mondike tijego. Nitiere gi ji mang'eny mayudo tije matindo tindo. En mani dhano maonge tich ng'eny moloyo tije mantiere available. Gima bro tieko ichwang koponi ji odhi e mesa en ni nikech kora adieri ibro nyisi e mbele ni kanyo. Ng'eny ichwang kata kaka nowacho jatelo mantiere oko Gashago min mowuoyo kocha. Ng'eny ichwang mantiere sani en ni nitiere oganda mosebedo kong'iyo ni gine magine loch. Gine magi yiero gik matimore. Gine magi pango kaka gik moko timore. To ka koro sani gionge koro giketo kokono. E gimo miyo ka ndalo mane ji nego Nyalenda, ji nego Kisumu, wane wang'anyo. To ni hapana jogo gin ging'iyo gi mukore reru, jogo ng'iyo gi ketho barabara, mane kitgi gi timbegi. No ken wach malich ahinya. To wang'ni iyudo ka kibire wang jowika gine magi control kidhi sectors mopogore gine magi mako koro ka wang' ni ng'at machielo nitie e gimo miyo koko timore nade e gimo miyo wacho ni koponi ji odhi obede mesa wadhi nyiso gi adieri wanyisi gi nomera Kenya ni en mar ji te ok ochuno ni ni manyaka ibede kom moro mondo kore ka Kenya obed gi kwe ok ochuno ni nitiere wuone manyaka utim ohala moko mondo kore ka Kenya obed gi kwe omiyo mane adieri kendo adona nyisi kawuono Sharon ibiro neno ko oganda no e masani dhi tamore wachno nikech ing'eni okada wache TV ka lakini ing'eni wacho ga ni jagini ne oyiedhao oyiedhao kata pok iluongo nyinge ni ng'eno oyiedhao dhawa samora amora gine magi dhi pingo wach ni mokwongo giwacho ni wano koda bedo nikech ok odo winjo adieri kech kobiro tibukone to in miwacho ni serikal pok otimo gik moko anya nyisi sani endi ni e constituencies wate koponi wajumbe wa to be very honest with you chiboido ka chiro sani gero makonyo minewa bring them to distance chiro kigero ikete pi ikete stima ikete barabara moro matis mobro bedo kanyo mine nyalo uso kama ber kipenjo gi wacho ni mano nitie to mano to tin donge paro ni ber gin mbele kiny mako gi koro kapo nono ni conclave ni okete tem koro conclave nyaka bedi moriwo jogi te temo wacho ni gimomiyo dhi konyo duoko mere mapiny nikech ka koro ji odhi olorore ot ka to Sharon ndi wacho ni an barabara ma korwa onge tena waketo ni gode plan kususa ni gimomiyo pok wakete pesa ni onge koro ibubedo king'e adieri koro kata kiwuok oko kidwa go kokoroch na to dong' wasenyise adieri mantie iye kacha koro ka adieri ang'e adieri osiepna man Kisumu ni ong'e adieri kata imbi ng'e adieri to gi ji te ong'e adieri te koro ibodo ka mirima notimore nade chako dok piny
To i penjo ni wacho kabila mi winjo ko wacho ni jok moko chako gire. Ingeni ka wan gi jatelo ma samoro nyalo dhi kata kaka oko. To dhi to kono joko go niya. Ni ing'eyo ni ohala sani ok dhi maber ahinya. Ji ok chul ushuru. Nikech ohala ok dhi maber. Tingeni ka ohala collapse to community wa. Ong'e ni community achiel ema nyalo timo ohala ka. Ingeni wan kwa dongo to magi adieri maparo ni biro wuok ka Gen Z obiro. Wan kwa dongo to nonyiso nitiere jok moko maging'eyo ohala. Jok moko ging'eyo timo kama. Jok moko ging'eyo tedo. Kama motimore. Anyalo koni kawuono. Jaluo for example nyalo timo ohala malich ahinya. Thuole mapok oyudo. Jok miwuondo ni ong'eyo ohala gi. Ok ni ging'eyo mana timo ohala nikech ne giyudo thuolo mar timo ohala. Kata wambe jowa komi thuolo to kiny kata ambe kamineno utiye maduong'ne ambe dikoro kiny an gi TV mokari adek kama manyalo gini kiny ambe antiere gi utena moko magero gini kama ka yudo thuolo mar timo ohala no. Omiyo belief moro ma a sense of entitlement emino ka jok moko se believe na gini magi nya timo ohala koro dho nyiso ji nango ni o pesa kata sani ni do ka jok mantie Amerika ok or pesa. To king'iyo data mantiere ka to nyiso ni pesa ma oko maduogo ka oidho malo. Koro kende kamagi ma ka ji odhi obedo piny tibiro nyiso ni ma nyoche wacho to ma miriambo. Kidhi wacho ni ushuru sani ji ok chul to kwa ng'iyo ushuru mano chok higa mokalo to gimo chok higa maiga ni ochako medore. Koro jo oko ka to bi iwuondo ni gini ne kamano. Koro gini gigi endi ma ka ji ok obedo piny ma ji owacho kamano. Then anaparo ni framework mar implementation kapok twak ochakore. Framework mar implementation budget to is not an issue. Nikech ing'eyo olo watigi kata billion 10 kata 100 mondo wawuo ka wuoyo no dhi kelo kwe. Dan koso wuoyo to Kenya biro ketho moloyo pesa no. Kwe, the price to peace en anything inyalo tim mondo kwe no timre nade. Ingini kata no sani ka IBC dhi chako weche preparation mag yiero. IBC ko kwa pesa. Oko wach ni gibed extravagant. Lakini kopo ni IBC wach ni gidwaro billion 66. To nyaka wang'e ni sama ji ogore ma ji ong'anyo ma ji otimore kia nade ni nikech yiero samoro nokodhi maber. Pesa di modhi lose idhi yudo ka en moloyo billion 66. Omiyo ka gidwaro billion 60 ka nitiere tika pesa no timiyogi mondo gitim yiero ma dhano kodhiye. To ng'eyo ni an Mark Nyamita no wachung' gi Sharon ka ok oyudo to Sharon wacho ni Nyamita no timo nade no yomba to yomba malera ambe kiny abro timo nade. To kwa dhi ma bang'e ne wacho ni Nyamita to yomba to okane kaka gini ne kama katibi kori kawo jogi to lwenyo chako wuok. We will lose actually more than that. Omiyo kopo ni dialogue ni dhi konyowa in the past to peace. Budget to koro is an easier thing. Aparo ni sani nene mana paro ma jakom Raila Amolo Odinga no golo. Kikwa chak gini ne kamano. Mokwongo ni be wawinjore ni wadhi dialogue. Ka wasewinjore ni wabodhi dialogue, then the rest of the things to bro fall in place. Kapo kako yo matin ng'ato bende nacho ni dibede ni dialogue ni kata mna okang' mar siro twak en mar loko pende chike ma pacho kae. Kopo ni dialogue odhi ochopo ni pende chike iloko. So be it. Nikech Kenya be progress. For example, sani neno kata kaka weche mag mtandao omiyo ji nitiere gi a lot of information. Tido ka chike mane wan godo samoro ne oko adjust. Sani for example jakom no wacho niya wadwa no propose ncha winje kende twak moro wacho niya onge tiende ndiko ji odhi ogo kura gi kipande. Man is a very good argument. Koro ji odhi obed penjo to wadhi gi kipande koso wadhi godo kama. Dong'eno to sani ko wacho kama nero mondo mi mano timre chuno ni nyaka lok chik. Koro kang' ji odhi kopo ni otero wa moketo wanyake mondo walok pend chike mondo wagol kata kombe moko wach ni wagolo kom mar governor wagolo kom mar senator kata wagolo kom mar mbunge koso wamedo moro mondo kwe odhi obedi. So be it. Kopo ni otero wa mochuno nyaka walok go pend chike to obro mana loko tek ni chike go bro serve wa e gik mwadwaro.
Erokamano ahinya. Nyakwarom Gajwang' manenen mana paro mabende gai mar ODM nochiwo Nyakwarom Gajwang', kata kamano en paro mabende pok okete temo. Ng'eni pile ka pile dongruoge mopogore opogore osebedo ka neno. Ng'eni en wach mabende waluwo machiegni. Koko kamano Nyakwarom Gajwang' kaka pile ioronwa ote. Lai mago te machuok radika 600. Mbui mago mag Uganda bende aneno kwantiere achiel kachiel e mbui mar Facebook, YouTube kanyakla kod X. Citizen Digital bende wayudore yoro ote kaluwore gi thor weche mabende wantiere godo. Gisa Nyakwarom Gajwang' yienwa mar mondo mwaka yueyo matin wadogi mathoth e chal mar piny Kenya. Kik dhi mabor. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Royal Mabati Factory Limited. Yud mwandu wa ginengo mogonyore e uso mar dir higa. Corrugated to kod box profile e nengo mar $450 kende mita ka mita. Brick tile e nengo mar $482 mita ka mita to kod roman tile e nengo mar $517 kende. Bed mus wakelni mwandu ni nyaka idhodi kamora mora ma intie pachoka. Gochnwa e namba ma en 0722 638 kata ket oda mari e mbui ma en www.royalmabati.com. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Poko pogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Inikwal simb niti, an gosiep na moro, mabiro golo ni gimoro amora mantie simbe, kendo piyo. Bro bedo maber king'eyo ni ng'at malong'o no en ng'ano. Mowacho ni long'o ahinya kuome no mohingi. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Laktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Uthiririo horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafas. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Nyakwarom Gajwang' machiegni kende okang' mar 2 sa en saa 2 mar okinyi. Manyiso ni wantiere gi thuolo mar saa 1 mano mar twak kutendre kod weche mopogore opogore mabende osebedo katimore konde mapachoka. Waloso kutendre kod dwaro mano mar siro twak mabende ugai mar ODM Raila Amolo Odinga osebedo kadhiro mano mong'ere kaka Intergenerational National Conclave. Gi sanya Nyakwarom Gajwang' wadhene weche mamoko mabende hinyo oganda mapachoka. Hinya kaluwore kod dwaro
mano mar timo yiero ma adundo. Nitiere kar chung'od bura Nyakorom Gajwang', nitiere kombe mago mag alensi mago mag MCA kanyakla kod senate achiel manego bed ni itimo ne yiero ma adundo. Wang'e ni IBC iwacho ni commissioners kanyakla kod jakom mar IBC nochamo mume kintulo mar aparni sani kora en jumbe 2 mosekadho. Nitiere sigana mabende kapok winjo kora mana sigana makamano, wang'e ne by elections kaka ibiro bed ka itimo. Nyaka sani naneno ka duond bura mano mar DCP motelo ne chiwo tarik. Wang'e ni IBC pok ochiwo tarik mago mag yiero madundo kata mana by elections mabende ibiro bed ka itimo. DCP kata kamano emano aneno kosechiwo aspirants jochung' mar gi Nyakorom Gajwang' mabende biro bedo kadhi laro kom mano mar kar chung'od bura ma Malava kanyakla kod mano ma Banesa. To bende weche matimore wang'e ni kar chung'od bura ma Kasipul bende naneno Philip Aroko bende nitiere gi homecoming mar chieng' tich abich mano mar jumani e kinde mamoko gin mana hikruok mago mag yiero ma adundo. Aparna chakodi opondo kintiere e kaunti ma Kisumu. Ikruok mano mar yiero ma adundo to chik wachang'o nikech bang' keto IBC apis aparo ni gin kede kod ndalo 90 mar bago yiero madundo makamagi. Erokamano. Opondi nyalo mar dhi nyime. Erokamano Sharon. Gima timore ni it's long overdue. Wach mar IBC preparedness mondo gi conduct 2027 election en gima nwasego koko kaka wan civil society kinde mang'eny. And we are happy ni finally the IBC commissioners will be constituted and their first mandate en mondo gi tim by elections mang'eny matimre Kenya ka. By election ni en very very important nikech odhi keto litmus test ne IBC preparedness to the 2027 election. Koro onego beni gi move with a lot of speed mondo gi los gik moko matino tindo the regulations magidwano dhi e parliament otim piyo piyo. Budgetary allocations nyamita nosewacho ni inyalo migi mondo piyo piyo mondo gidhi tim by election. Because by election ni en a test mwadhi test go the new commission ni how competent are they to conduct by election madhi miyowa wang'iyo gini to general election madhi bet belani gidhi timo nade. Number 2, samwada the election ni bende nyaka wang'e ni nitiere other supportive institutions mabe konyo IBC. Nitiere the commission, the Kenya National Human Rights Commission, main state agency ma monitor gik matimre gweng'. Nye were shocked be ok no were shocked magi gik mwasebedo kwa wachoka for the last 1 year ni there is political criminal gangs ma osebedo formed in various areas to achieve political objectives. Koro kanyo be mwaluonge the National Cohesion and Integration Commission mondo giwuog go ka nindo kuma gininde. Koro sani gichak chiew nikech siasa koro dwa chakore. And in fact, these by-elections madi bet mbelegi. Koro jogo be nyaka bed active. Nyaka wangi nyaka ni the political party liaison. Bende koro nyaka bed active. Ere kaka gidhi interface gi the political parties. Mondo by-election madi bet ni otimre yo makare. Then the IBC communication strategy. Gima inyoga IBC nikech IBC oklosga motegno. Their communication strategy o kaka giloso gi stakeholders madongo gin political parties. Nikech somehow gilosi o gigol issues gi strategy timelines gi maber on time giwe speculation mondo bedi ni ang'o matimore. Koro sani wakwayo IBC mondo gi come up with a clear communication strategy magidhi bedogo gi wider stakeholders e weche mag by election madhi mbele ni mondo jo constituents madwa the voters madhi the election by election ging'e proper timeline strategies gik madwa timore on time. Number 3, if there are issues might require as parliamentary regulations to nyaka koro get on time ok ni last minute kor kwa rush kor kitero gik moko e bunge mondo regulations moko obedi. Number 3, the political parties bende nyaka koro up their games, the political parties, not the IBC, because why doga ne kuma problem chakorega is the nomination processes.
mag different political parties, where the political parties sometimes conduct sham nominations makelo koko mangeny constituencies kate wards mangeny medhitim. Kore wakwayo the political parties for the first time for the last 2 sessions mag election, the political parties better funded the exchequer, and therefore they should also be held accountable samagitimo political parties nominations, because they are also using that exchequer's money to monogi build go political party structures, and therefore nyaka gibed also accountable gikaka gibegitimo processes margi. Koro besane be wako political parties gibe gichak up their games, gi prepare their members, especially in the constituencies made the team nominations. Ni mae kakwa the team our nominations. Koro jo pay kore gi the processes made the team go nomination. Ero kama na inya to bende nyamita bende chakre higa mar 2023 nitiere kar chung'od bura mamoko ma bende wajumbe magi bende nodalonge magi. Kinyalo paro kar chung'od bura ma Banisa gisebedo maonge representative chakre higa mar 2023. Kata kamano nyaka sani wang'eni by elections 2022 biro bed ka itimo. Wantiere gi MCAs 15 ma bende biro bed kitimo yiero madundo. Senate wantiere koda koma achiel, National Assembly wantiere koda kombe auchiel. Ikruok mar IBC to chal nade. Ada wacho ni noso IBC ni en gima osebudho kabisa, kendo aparo ni nitiere jogo mose chandre kabisa ka gionge representation constituencies auchiel mineno mag bungego. For example, kineno Banisa, Magarini osebedo gi wajumbe for a very long, ka onge wajumbe mang'eny ahinya. Kata pesa ma osebedo kadhi matiyo negi kata kaka CDF committee no osebedo beda karan japiny kia gima timore gi kaka gimbe gi yudo services kaka nitiere. Omiyo kaka nye IBC nyose tim nyose yier bakendo koro sani gini in office. Yiero matindo magidhi timogi kech gi ng'eny ma kore madhi bedo the first test mondo wanene ka be giikore adieri mar timo yiero maduong'. Odhi test preparedness mar IBC, odhi test preparedness mar security, jo ma security to begin prepared to handle elections yiero ma bobiro mbele kama nikech ng'eny nitiere kuonde constituencies kata counties moko kata wards moko ma siasa dhi bede mager, to kaka ji oseikore, moko ikore ne lweny, moko ikore ne koko, odhi test wach mar security. NCIC be koro odhi nane ka be ginyalo dhi golo kokgi. Tambada challenge media ni mabe is also an opportunity for them mondo gimbe ginyisa ni to be gimbe gin prepared. Nikech Sharon, ana sebedo gi problematis gi media ute fwambo kata kaka maruni. Kech samoro onego bedni kuwinja ka wuoyo kamoro tawacho gima ok adieri, to onego bedni utimo fact checking. Koro kukele media to ukorrekte. For example, mana kaka nwagomba kamokalo. Kaga shago odhi oko to nyiso ji nang'o ni sani collection mar KRA odok piny nikech ji ginene kama. To udun gi data. Onego wach ni mano owacho to ma miriambo. Mondo japiny dong'gi to ka umbu report mana kaka no owacho cha moku keto fact check, to mano nyalo dhi kaka dieri. Kodhi mo wacho ni pesa mawuok oko mabiro remittance Kenya ni koro dok piny nikech ji onge confidence e sirkal masani, yet the numbers onyiso ni gigo osedhi malo. Ko wacho ni Kenya health system koro collapsed, shato sani dhi mang'eny moloyo, nyaka utim fact checking. So media, security agencies to gi IBC. Gima chielo ma yiero matin ni dhi nyiso en ni odhi settle koko mineno, odhi duoko koko moko mineno ma ji nitiere piny. Kech wantiere gi yiero Western Kenya, wan gi yiero Nyanza, wan gi yiero Coast Region, wan gi yiero Central. Nitiere jok moko mosebedo ka wuotho ka wacho ni no. Coast sani ose move. Coast sani ose move, nyiche gin e part A koro gidhi e part B. Ma wang ne jo Coast wacho ni gino ginyago kura kone. Wadhi nene yiero sani. Western nyocho seringo, Western koro ni kiango motimore, wan nche gisedar kiango motimore, dhi nene yiero masani. Mount Kenya, wadhi nene kiango motimore kama, dhi neno sani. Manyiso ni acid test bende. It is an acid test. Jok mosebedo kago korgi. Anyi nyano kaga shago nyocho se deni mo Coast ko wacho ni jogo gini cousins ne, kiango wagine ne kama, ji dhi neno ne teko ne Magarini. Korona ne kama Magarini onyalo tkorona. Donano ko okao Malava gi Banisa ema ochuoge jod bura mabede biro bedo kachung. Emo wacho ni kara Banisa no idhi nene. Malava bidhi nene nento. Joge go perform kara. Toki yiero no.
dhok jok moko dhi miyore koko ma gisebedo ka gitimo ka gigo koko kae nikech ing'eni samoro ji okawo jo Kenya kata jago kura ka ng'ama ok nen kuri ga koko to gibobiro kanyo gide samoro kikawo ondiek itere chiro mar rombe ji biro luore mang'eny mondo nene kama to kiwacho ni okare ondiek ni ema ji ohero koro ji biro dhi neno ane sama koro idhi yang' chiemo to iyang'o diel koso ibo yang' ondiek koro apani mano be biro dhi timore e yiero masani. But most importantly any IEBC nyaka demonstrate ni giikore ne yiero ok mana mar by election ni to e yiero machielo mabiro medhi timi gine. So I think it's going to be the first test of this new commission. Nyagi bebede wadong gi matine ne iwacho ni higni 2 gi nus matine higni 2 gi nus to adhi yiero maduong' mano mar 2027 kata kamanya kwarom ga jongo gai mar doho bende loso odiochieng' manyoro ka bende ojiwo ratiro yiero ka bende oseo timbe mago mag njore manyalo rocho yiero nyana sigana ma bende nyawadwa Chris Owino nolosonwa. Bunde mag tulo osechako ywak pacho kae motelo ne yiero maduong' mabiro kalure kod riwruoge mang'iyo weche mag yiero kod bad migawo mar doho. Ogai mar doho Martha Koome wacho ni grube mag njore 300 motelo ne gi kweth mag siasa mopogore pacho kae osechak motelo ne yiero maduong' mabiro. Colleagues, we had the National Council on the Administration of Justice meeting last week on Tuesday. And we were shocked with the revelation that by the National Crime Center report that there are over 300 militias, or if you like, criminal gangs that are operating in this country. Ikinde nyasi mar yawo ayanga ikrok mar bad migawo mar doho ne winjo buche motenore kod yiero maduong' mabiro. Moko kuom riwruoge mang'iyo weche mag yiero onyiso luoro margi ni ka ok ogeng' tulo nyalo muoch e yiero mabiro kaka ne otimore higa mar 2007. Political divide, whether it's in Luo Nyanza or in Central or in Nairobi, there is a very chilling attempt to rearm and remobilize the militias that were moribund in 2013 and 2017. They are unleashing violence, especially during these political meetings. This, coupled with hate speech, tells us that we really need to reflect on the challenges that we are facing and that are going to be manifested during the 2027 cycle. Bad migawo mar doho ojiwo migepe duto kod jo Kenya mondo ti kanyakla kod duol mar IEBC eneno ni yiero maduong' mabiro obag iro maratiro kendo ma ohuyanga. E komachielo, bad migawo mar doho dwaro mondo tim lokruok ne pen chik mar medo kwan joyal buche mag doho mamalo mogik kaachiel kod medo thuolo mar winjo buche motenore kod yiero mag tend piny. E korka kore, Attorney General Dorcas Oduor ojiwo IEBC mondo tim yiero madundo mapiyo e kinde mar riwruok mar LSK ogolo siem josiasa mabayo weche mag temo kwalo ombulu e yiero maduong' mabiro. All Kenyans must be feeling to be represented in both county assembly and parliament, and to avoid defranchisement of any part of Kenya. Citizenry are waiting for the IEBC to conduct elections in those areas which are not represented. Because if the current head of state wins democratically, people will not believe it, because such color statements that continue to be made saying we will steal the vote undermine the very nature, the importance of not only the IEBC, but the importance that other people, we accept the decision of institutions that are independently set and we move on together as a country. I want to affirm the judiciary's stand that we are ready and fully committed to adjudicate electoral disputes with fairness, with efficiency, with independence in mind, because we are only committed and faithful to our oath of office. Martha Koome kod kweth mare kata kamano onyiso jo Kenya ni giikore marakore kod buche duto motenore gi yiero maduong' mabiro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
Nyakorom gajongi bed ni grube mago mag njore himo yiero mano motelo ne higa mar 2027 ka bende Martha Koome ma bende nogai mar doho oliko kanyo ni sani nitiere grube mag njore madirom 300 ma bende otenore kod kweth josiasa mopogore opogore. To bende kadam ne kinde mosekalo waseneno moko kuom josiasa ma bende osebedo ka loso aoyaye mano kotenore kod kwalo ombulu mane yiero mar higa mar 2027. Injo na pachi kotenore kod mano pondo kintiere kaunti ma Kisumu. Sharon rokamano wach mar Martha Koome ok gimo buogo ahinya. Aparo ni kata last time na wache ka ni luoro maduong' ma wadhi bedogo en ni the emergence of criminal gangs ma gi temo achieve political objective, and that is very, very dangerous. Odhi miyo political competition bedo militarized. Ibro neno ni opponent A, opponent B nigi gangs meke. Koro mondo sama kori uso sera, ibo yudo ka gangs gi koro temo intimidate ji. And moso joma miyo gi rawere gi joma vulnerable. Koro wae wakwayo the concerned parties, the IEBC, ntie rules, nitiere jo security, ntie rule already, the intelligence is there. Erika gidhi tiyo matek mondo gi prevent these issues pamagotimre. But we are worried. We are really worried with the criminal gangs. Nkech kakoro what the elections get that number and get the militarize the political process, and that will be very dangerous. So wageno ni police and bro tiyo their part. Even the IBC nege penchiko miyo gi thuolo mar even aspirants moko dwa tiyo gi criminal elements mondo gi keth electoral process to yienegi mar chungo, yienegi timo tije moko mondo gi prevent mage. Mar ariyo en madwa lose en preparedness mar the political parties. Mano ok wuoyiga mang'eny. Lweny chakorega political parties nomination processes, and is one of the stepping stone in the constitution mawango in the electoral acts pen chike mag yiero Kenya ka wan gi yore ariyo mar the election mar bedo a representative, because election and process mar yiero a representative. Number 1, inyalo bedo nominated gi political parties. Number 2, inyalo the direct election makaka IBC matimo. And number 3, inyalo the as independent candidate mano oyieni. But ng'enyne largely 90% mag representation ma Kenya ka bedo through the popular votes, and therefore the popular votes political parties and play a very, very big role in ensuring the candidates obedo vetted or the process gi obedo transparent and jo penyo mithuolo mar timo nomination. To pod sani wabotemo go koko kendo wabroketo rameny ne political parties bende, because choncha nok megi pesa from the exchequer. To sani political parties gain cash billions of shillings from the exchequer, and therefore gibe nyaka gibed sani gibed accountable to the electorate, nyaka gibed accountable to the taxpayers. Ni gigo sanono go beni political parties gichako strengthen their systems, political parties or chako strengthen their leadership. Sani political parties nyaka digitalize even their membership systems. Makako rujibo the nomination to that process and smooth and clear maonge weche mang'eny. Then number 3, madawuoye sani the rule is very clear. Watch Marini Koyombi nomination during the independent. The constitution is very clear. The electoral acts are very clear. Yesani chung ni edwa the independent from the word go. It's very clear. Akutami. Number 2, inyalo rito mondo ibed nominated as an MP or an MCA. Number 3, inyalo the chung. To watch Marni jo ma ochung moreme mabedo nominated, watch jo mochung moreme machaki mano should not be happening in Kenya, because mano oketho the very basic tenets
mag democracy, especially towards electoral processes, because it's very clear kidwa chung independent tuko kaka sani nyamita kaka tegne party ko all gibete party to chaka bete independent yan wang ni constituency na another independent okuno rito ni ko se mi party flop korko de kocha mago be keloga confusions mangany be mano be ketho the very basic foundation of our political democracy mama ko be dogi political prostitutes makoro the ideals of political idealism korok bed motegno to as Jamita rightly put it ne IBC nominations by elections made the team is a litmus test in very many sectors of electoral ecosystem. One gi security, one gi IBC, one gi judiciary eka gibedo prepared mondoka cases work which mag election to get the fast track gi pio. Koro it is a wait and see and gimwata matibu pio jo IBC bogol budget pio mondo treasury or release okne last minute kurka treasury release pesa procurement ko kidwa chak team joko be move with speed gik moko kethre mangeny, so it is high time mondo IBC bo be proactive, treasury ogol pesa pio mapio ne jo IBC mondo gichak prepare for the nomination for the by election rather madhe timre in different parts of the country. And kaka Nyamita bo wacho no ma bende is a litmus test. Midine no ka political parties bende they marshal they flex their muscle. Mondo ginge ni western gin jo mage, coast gin jo mage, ginagi jo mage. So popularity mar political parties be dineno by elections madimbele, and it is a wait and see is a stepping stone towards 2027 election. Ero kama na inya tubine mheshimiwa Nyamita heki ni mabendo gai mar doho mata ko mwacho ni itire grube mag njore 300 moten record kweth mag siasa mona moten record yiero bende paro ni bende kanam na counties mago bende gintiere bende lose bende ko ten record ikruok mago mag duond buche motelo ne yiero madundo makamage. Ada wacho ni kawa security agencies do bedo gi tich mayote yiero madhe mbele to kigirit nyaka ji ochope yiero. Wan gi counties ma iyudo ka governor osechung wacho ni wan wabro dhi e yiero nto kaka ta en lweny no be waikore wabro gore lweny malich ahinya kata kinyiro ko kawo joge moko tero e bungu kamoro ochak puonji njore iyudo ka gidonje function ji otingo ludhe gembe jok moko tingo beti. Like last week for example in my county nchaneno ka function moro ei kanisa igengo ne MCA e area ne motiye kubire function to ji owuok mowuodho nyaka beti embele kanyo ne nitie governor, ne nitie women rep, ne nitiere MP, ne nitiere police be nitiere kanyo. Jok mowuodho betigo pod wuotha freely. Koki make samo wuodho beti embele ji mar kanisa kendo is all on TV on record. Kaji wichope yiero to koro wacho ni asari kata ka tongo wingut ngato to kata police ko wacho ni awada timo investigation. Itimo investigation to dhano setho. Koro wacho ni our security agencies sani kose wacho nitire gangs 300 to jiri mondo ji onego luore mana kisera ok lweny. Nikech wambe wa jo siasa baada nyiso jinia kineno ka jo siasa boyelo ka analoso gang to nyithinda to onge. Jok madhi negore unu negoru nikech wero jok moko to jogo to kanyo nyithindgi e skunde moko pandogi e utegi madongo undu ne mondo unegoru kacha. Koro security agencies need to come out immediately right now. Wach mosiep na wach mar political parties ni the issue of independence. Kane wakalo chik ma Elections Act last time, gimomiyo ne pod wayie ne ji ni ka party okomiyi ticket to samoro podi jabedo gi thuolo midhi godo independence. Nikech ngini our political parties poko bedo motegno ahinya. Wan gi political parties mang'eny kabisa. Moko gin briefcase ma ng'ato kano mane bomes. Manya yudo ka ji odhi e yiero to ng'amo yiero kachacha pogore gi ng'ama miyo otiko. Koro yudo ka japiny nyalo bedo denied. Koro nikech political parties wapoko bedo motegno koro bedo ni bedo funded gi exchequer. Pur wan gi moko mantiere briefcase parties. No wacho niya inyalo kidonje party moro ABCD political party to kange donje to sama ji dhi e nomination tiyudo ka itimo ni ukora yombo e kor pap
to ticket ikawo timiyo Sharon. Koro mondo mi podi mi jo piny thuolo. No create window moro kanyo ma pod window no inyalo riworigo mondo iyud ang'o independent ticket. Taparo ni mano be ok tam ji e demokrasia nikech japiny ong'eyo ng'ama odwaro. Kopo ne ong'eyo ni ng'ani no ai party to chako biro independent, koneni ka in ng'ama leng'ore, ong'eyo kod odhi goni kura, to ong'eyo kopo ni be ne in ema ni yombe political party to ng'ato mai, to ong'eyo ni odhi miyi ang'o, idhi yudo godo thuolo. Nikech kopo ni waweya ni ng'ama samoro makata otiko ok nyal yudo thuolo machung' godo gi independent, to political parties biro bedo gi wich teko. Gibiro bedo gi wich teko, they'll become dictators across, and then ng'enygi nikech gin briefcase. Ng'eni Kenya ka yudo ka political parties ma established gin matin, ariyo adek moko. Ng'enygi gin briefcase. Kata an kinya tugora gi mara moro nyamita political party. To kiny ka Sharon obiro nokadwa Sharon. Kopo ni an man gi teko masama ni biro to anyalo miyi kosa anyalo tami. Tadhi bedo dictator. So mano ere momiyo wa create a window makamano. Koro nawacho ni the security agencies mondo mi tich obed mayot gichak wach mar kao criminal gangs mantiere gi. Nitie winjo ka jotelo moko wacho, for example even the DCP leader nyicha wacho, Gachagua wacho ni nitiere gang mara 101 mantiere gi ne kamano. Ok inyal bedo abeda ni nyalo dhi mi wach ni nitiere gang machalo kamano to weye weya nono kapodi wuothe street ka. Onego luonge mondo wachane niya gang no en ng'awa gini mantiere mondo action okaw. To ko weya kodhi kamano nji neno kata ka ng'anyo nitiere ka. Ng'anyo cha nyicho en mar Gen Z, ne en mar gangs mane dhi to muko duka ng'ato to wang'o duka kama to be iyudo ka ne giyiero dukni moko. Gangs go yudgi moko mak nyaka e TV, nitiere kamera. Koyud mage jok monego chak kawnegi okang' sani endi achon mondo kwa chope yiero maduong' to wabedo gi kwe. To dilos nan kotende kod jotelo wechegi ma bende osebedo kata mana ka wacho weche manyalo thuo oganda gi puso weche. Yeah, for example nitie colleague na moro women rep moro ma North Eastern kosa mancho wacho ni kata kok wayudo ni to bro kola apade mago gin careless statements ma jotelo nego bed ni werego. Ki ng'ama omi responsibility ok inyal bire mbele ji wach nango ni an kata koka yombo ni tabro dhi kwalo. Manero magi gik mamedo wango ji and discourage you from participating in the electoral process. So much was very reckless. In fact, action oningo kaune jok ma wacho reckless statements kwa. Jotelo bende manyayo wach mar lweny boningo kaune gi necessary action. To japiny ma kawaida be wanyiso niya kiki yie jatelo moera ngenge. Kiki yie jatelo moero lweny mondo oketi ni mondo ikel lweny e functions moko nikech kiny kisetho obiro mana rito liendi mondo chako bio pakre kendo liel kanyo to jok mabiro dong' gi tabu en mana nyithindi. Kamano. Ero kamano ahinya. Hanno paro mopogore opogore nyaka rom gojong ma bende uchwalo kokalo mbui mago mopogore opogore. YouTube nitiere Klason Diof. Iwacho ni jo media mondo ogol ne jopiny gima dwarore ndalo yiero maonge rochni kata iwacho ni maonge chochni kata matin mondo oyud duoko ma adiera. Iwacho ni warito IBC mabiro mar mondo mi wane ka bende gin joma dhi tiyo e yo mar adiera. Ano bende hote mopogore opogore ka endi mopogore opogore ne mjumbe mak Nyamita gin moko kuomgi obro bedo kotieko kowacho kata mana koduoko kotieko watieko chenro makama nikech anno motelo ne nitie kaka alwap dhogi bende ndong ne kom mano mar gavana e kaunti ma Migori no ka hote mathoth nitiere the third the ang'o aduto tange ni bro bedo kilose mak Nyamita kata kamano opondo nitiere kaunti ma Kisumo kanyo kapok watieko ramna twak marwa bende wadhi na e twak machielo oganda mapacho kosebedo ka seyo apiso kwa chich kaka kosebedo kata mana ka chwalo tije magi nitiere moko kuom oganda maderom 37 ma bende nomaki ma bende nodonjnegi kod njore manyaka sani idwaro mar mondo mi owe thuolo dichi manyoro nwaneno kanyo ka Boniface Mwangi ma bende nomak chieng' Jumamos ka itude kod ketho mar njore nowe thuolo gi doho mano makahawa to bende nowe kod rambuna mano mar siling $1,000,000 ketho mago mag jore ma bende nodonjre godo bende nowito oko. Aparo ni wawinja na kaka noloso odiochieng' manyoro bang' ka nomake to we thuolo kapok waloso kotende kod mana. Mana kamanya kwa mgajwang tipo mineno kanyo gin Boniface Mwangi odiochieng' manyoro nochop e nyim jang'ad bura Gideon Kiagi ma bende koro nochiwe mano mar chiwo duoko e wi bura
etesendo bila mano mapangani. Kata kamano kwach kich ne oyango ni negindhiye gi okebe adek mago mag iro malungo wang' kaachiel kod opoklo mag magina. Wenje kaka chenro makamano nadhi nyime. Having taken into nature of the offense that the accused person faces, and also having considered all the circumstances that have been presented before the court, this court makes the following orders. The accused person may be set at liberty upon securing a personal bond of 1 million shillings with one surety of a similar amount. The judiciary is out in defense. Today they have admitted Boniface Mwangi to a free bond. That's a free bond, because they have realized that Mr. William Ruto is using the system to cajole the dissident voices. If Ruto wants to be the ODPP, then he should become the ODPP. Otherwise, let the courts do their jobs, and he should lead this country, which he has failed to do. So he needs to step aside and let this country be run with the institutions. So they thought I had money in the office. If you look at the search warrant, that they have information that I use Mageuzi to distribute money to goons. I have never worked with goons my entire life. I know for sure what Murkomen and Ruto want to do to me, and I'll say this without fear. They want to give me a bad name so they can kill me. But let me tell you the truth is, if you smell the air right now, change is coming, and you cannot stop change. Nyakorongo jong mano Boniface Mwangi kana loso duche manyoro banka no weye kanyo gi rambuno mano mar siling milion achiel kod ketho mabene no donjne godo ketho mabene no wit oko mago mag njore. Kata kamano kiny makawuono kata na kinyu gazede thor weche mabene nagi miyo pek otenre kod mak mabende osebed kimako godo oganda hipachoka. Koro ano ka DCI apiso kwach kich bende mosebed ka imenyo nyakorongo jwanga jatedegi bende no kanyo ka bende duche makawuono bende okete the standard. Haneno ka standard okete kanyo ni cornered by public. Aya, Daily Nation to okete kanyo gi dhuliech eyes on judiciary as state turns up the heat on critics. Dibede jogo ek mabedo sebedo ka sa opinyo wacho e mosebed ka idhine. Akino pondo inene gi wang' machal nade to Boniface Mwangi bende wacho ni ngimane ni kamarach ka bende lieko kanyo ni chal ka gima sirikal dwa nege. Yes, Sharon. Sirkal bende temo tugo gi mach nikech sani jo Kenyan osewito trust police, and koro ng'ama nywa dongo maduong' ne en ODPP and the DCI. To ka DCI gi ODPP be koro donje mix ni, then trust in the security system dhi lal ne jo piny. Tewa kwayo DCI mondo maintain independence. Kaka gisebedo kaka gi maintain independence. The same to ODPP. Then sirkal bende police misuse certain security laws. Kaka the Terrorism Act of 2012. And very clear. Oketo niko pondo o tere police station obedo charge gi weche mag terrorism to ntiere gik monego bende imakago ni threshold ni malo kabisa. To ka sirkal koro beta ni dissents jomoko ma koro kaka Boniface Mwangi gimako to giketo ne gi charges, then all of a sudden ODPP ng'ado oko. Mano gi erode the confidence mag jo piny e security. Kore wakwayo ni the DCI and the ODPP or discharge their duties, get a lot of independence without due interference. Because number one, gino erode the confidence and the trust manicha oserumo ekind police gi wananchi. Dhi chako bet kendo ekind wananchi gi DCI. Dhi chako bedo kendo ekind wananchi gi ODPP are the same as the judiciary. Koro these institutions must work together mondo gi ensure ni gik ma gi mako ne jo piny gin gik ma within the law, not outside the law, because otherwise sani koro sirkal kaka jo standard, although nen sensational, ne gindike ni cornered by public, and mago kudu wi sirkal be koro nego bed piny, advisors mag security mag sirkal be koro nego bed piny ni actions mag timo onego bed gin actions matemo promote nationhood, onego gibed gi actions matemo promote the trust, onego gibed actions ma ensure ni public nigi confidence in security mechanisms and apparatus. To issues moko makoro imako Boniface Mwangi koro gimiyo Boniface Mwangi mileage na koro the whole
page 1, page 2, page 3 and Boniface Mwangi. What did Jadima demonstrate Kenya? What are the other issues Matimre Kenya mokinyal me national limelight? But koro serikali bende wanyiso ni there's how do you call the advisors mag security nyaka gi up their game magi watch gi gik matimore. Kanga ma demonstrate because of dissent, or demonstrate gibed charged. Kagin gitimo criminal offense, gibed charged relevant laws mobile stipulated in the country. But misuse of terrorism act is a wrong. They are setting a wrong precedence and give you a road the gains and the work ma geosetimo the whole society approach ositio a watch terrorism, prevention of terrorism and in Kenya. And therefore our kwayo DCI nimondo look back to the drawing board. Ni samagi invoke the 2012 Terrorism Act ginge ka gi apply ke give the ketho the gains kata mosetimre a prevention of terrorism moset bedoka is a menace in Kenya. And nyaka bende wangi matut school sirkande makata mosekalo kodo kata maruto ni sirkande mosekalo uset bedo kati yogi security mondo o sim joma temo pigogi, but okonego benegi timo gitiyogi excessive force ni ekaka mondo ginge ni sirkal tiyo. And indeed I was hoping ni gik macho timre during ng'anyo onego se mak ji mang'eny mano loot property or destroy property. Onego beni kata MP moro mano wacho ni ka election timret wadi kwalo mago jo monego beni koro itere court to kan tiere selective judicial process then jo piny they wacho ni kara gini itiyogo selectively to mago bro medo ichwang. Kore wakwayo sirkal especially the security apparatus nigi med bedo gi independence margi mondo gi bed kech actions magi timo bende medo ichwang e Kenya ka. And in fact gik mang'eny gitimo mabeyo but moko magi timo maricho achiel go kelo ichwang mang'eny e Kenya ka kendo be erode the integrity mag those independent institutions. Ero kama na inya tibena ngini sebe ni dine NCC ka bende oganda moko na penjo ni NCC bende nitire koda lak makecho kosala ke gikoro bedo mana madik ne oganda mamoko kata kama na mheshimiwa Mark Nyamita inbe na kile twa kotendre koda oganda mabendo sebede kai mako tidonjo ne gi koda terrorism iwacho kanyo ni njore prade koda biro kuom gi bende dor mar mondo mewe thuolo kaka no we Boniface Mwangi thuolo. Aparo ni gini is a very tricky balance. Nyalo bedo mayot kiwacho ni sirikal samoro timo gik moko maricho, samoro be nyalo bedo mayot kiwacho ni jopiny be timo gik maricho, lakini we wadoga ne wasebedo gi ng'anyo ka wan kaka jonyalo ng'anyo mang'eny ahinya. Ting'e ni pok wabedo gi ng'anyo miwang'e polis ma ji dhi madonje e police station makwal nyaka bunde. Pok wabedo gi ng'anyo mineno ka ji dhi mawang' geche e court ma court no be wang' kama ntiere justice madhi mbele. Those two actions themselves aden mondo akoni wasebedo gi ng'anyo kata mar donjo mondo uketh mwandu mag jok moko mago to osetimore maybe before, lakini makoro idhi mi wawang' geche polis nyaka watang' kaka jo Kenya. Kopo ni japiny osechako bedo gi chir monyalo dhi mo confront godo polis mi ne kotemo kata mae bunde kech ncho aseneno waneno ka jok moko gadha gido mondo gi nchini no polis moro manogo mamiyo moro town kacha kiseneno ka japiny osedhi manyiso ni luore kindi japiny gi polis odok piny to kata wan mapok ochopo noni kata in Sharon nyaka koro wachak bedo joma luor. Tadieri makende niya the act of going to burn police station mano to border on terrorism nikech polisi maritowa kata njo aneno moro mwangi nyaka mawego cha kideno kaji attempt ka nikech in their share numbers nikech ngini namba mar police ki compare gi namba mar mwananchi ma kawaida police namba nene piny to kada no biro mang'eny makoro nyalo the police moro bok nyal shoot indiscriminately mano to bok wanya wacho mondo migi shoot to kill order. But kusebede piny madhano koro luoro mare mar police odok piny to mano is no longer a good country to live in. Omiyo kikwan bende kata nikech wajo siasa kikwa meri chwalo kata jiwo jok mang'anyo
madhi makelo koko ka police, madhi makelo koko kama judiciary, madhi matimo timbe njore, nini kech wantiere gi freedom. Mando katana aden monda areura mondo wach nango mano kiko bedi godo. Police ema maintain law and order, gi protect life, gi property, onengo migi luor makare. Joma jo security kata kamano onengo med timo nonro ma proper mondo ka giwacho ni giwuok gidhi mako Boniface Mwangi kata gidhi mako ng'ato to gimak ng'ano ma gin gi evidence ya kutosha ni ng'ani ema notimore nade ema nowang'o police. For example, kata ka ne pok gidonjo ir financials, jok manyo donjo ka police ka donge ni moko no make e video jok oningo maki nikech dhi mondo dhi wang' police mano terrorism. Dhi mondo dhi wang' court mano terrorism mana diere. Nikech you are trying to kill the next disorder. Nchino kaje group moro chako ndiko na oni koro kinyo awo chako limoji. Ji ne paro ne gibro mana limo josiasa. By the way wakoni josiasa moyier e Kenya ka MCAs 1,500 kimedo gi nominated, wajumbe gi jo senators okrom 500 gin dhano ma tin 2,000. One a country of 52 million people. Manyiso niya ka kiny gibiro magidonje oda magituro minyalo turo oda nikech an jumbe mauriri ka onge gimo timnegi to kata in Sharon kiny onge gi thuolo, ng'ama chielo jirani be kiny onge gi thuolo, to ng'ama nyalo konyowa mondo wa maintain that order en police. Omiyo oda wacho niya timbe manyoch waneno katimore ka to sirikal must come out in full force to protect the sovereignty of Kenya mondo wabed gi law and order. To ng'ato nyalo penjo kata mana ni Boniface no wang'o stesendo bila mane samoro. Koro ing'eni ntiere weche mang'eny. Ing'eni ka ng'ato maki until ng'ano kete court e kwa ng'eyo gima obedo charged with. Until ng'ato tere court mosomo charge sheet e kibo ng'eyo gima otimo nade. Omiyo kisomo headline mar Standard ni owacho niya ni police no dhi ochajo ng'ani gi terrorism. Ng'ama tero gimoro e court en DPP. Police nyalo wacho nango nyamita okwelo kata nyamita noneko donga dieri. To gimomiyo no wakelo chik mar DPP, police kosekao report mokao statement mag ji to gin ndiko charges magiparo. To gimomiyo no keto office mar DPP en ni mondo ng'iyane to gik mukelogo charge mane marom kode. Omiyo kwa wacho ni jogi no tere gi terrorism to koto dagi mano ok en adieri nikech charge sheet mare no kowacho terrorism. Komiyo gimine no mokete Standard ni ma en sensational and very sensational. Magi are misleading in itself. Omiyo ono wacho ni ng'amo maki until otere court mwasomo charge sheet e ko bong'eyo ni charge sheet no timore nade, charge sheet no wacho ang'owa. To kwa bede no da winjo niya kata an ka wuok ka endi to maka gi oko ka to wacho ni omaki nikech oneko to kochopo kucho to wacho ni no pamo mana Sharon kata wacho nango ni police no make wacho no oneko. So until, because the charge sheet monyalo rely on, which is a fact, ne okuketo weche mag terrorism. But timbe mosebedo katimore chien ka to border on terrorism, especially kuponi the one watch mar police. Koro manyiso police ni gitem mondo gi collect enough data. Nikech kuponi omako ji mang'eny to jogo dhi e court to kinyo onge ng'ama obedo charged ma case obedo successful. To jibe bro lose confidence the office of the DPP, jibro lose confidence in the whole security system. Katiburo nene kagima is a political wing ma serikal tiyo godo mondo timbre mondo ogeng godo gik moko. So one of the police onengo otim the correct thing. Kagitimo investigation, they team the makagi biro magimako ngamagimako to gimake kagin gi watertight case. Makata kotere court to jo Kenya bwacho ni timbe maricho maginjore to nyocho timore. Nti jo manyocho ofo. Kata polise go moyudi ni case kimbo makgi ntiere jok manche duki ni giwa ncho neno evidence mar wango ntiere to jok manyalo wango gi monego many mondo yud to gamanyo wange ni kan manyo oteo nena ka wango police station sama wange no kongo maka kupone wacho ni Sharon ne manyo miya pesa achiwo evidence bana Sharon no miya gango o miya pesa tiyu da watertight case ekitero kocha lakini kwa tero ji mang'eny to case ok sudi
to jibro lose confidence in the whole of that process. Ero kamana inya birano kanya kwa mgajwanga sari yore kodo to bendo kona okonyal tiko twak mano mar chal mar piny Kenya kako nage kapok wadhialo mama mathuona mabende no nindo mano chin tarik 17 mano mar dwe ni nyakwar mgajwang mama Phoebe no nindo chin tarik 17 mar dwe mabende wantiere ni ka intiere hospital mano mar North Carolina mantiere e piny mano mar America hakende keti morapar mar mama Phoebe nyakwar mgajwang mutelo ne kopu mare mugik ringre mare kaluore kod anyuonde nyakwar mgajwang nek beni ringre mare mol e pachoka chin tarik 4 mano mar dwe manyien dwe mar 8 motelo ne ik mare mabendi bro bed ki kedala ne mawiko ndiek chin tarik 8 mano mar dwe mar 8 mama Phoebe nyakwar mgajwang bende nakedo ne ratich joma mine an kaka nyar karachuonyo nene mjumbe kana pako nyuola mane higa mar 1982 kod ariyo nochak oyiere kendo nyakwar mgajwang bang' thuolo mar higni 10 mane higa mar 1992 kod ariyo. Odiochieng' manyoro naneno ka riwruoga maendeleo ya wanawake bende nowuok oko mano mar dhialo mama Phoebe kapo bende par nen jatend riwruogno wanyana kaka nagi dhiale odiochieng' manyoro bang'e hawanyana Mheshimiwa Nyamita kanyakla kod Elio Pondo ginero mabende gibiro bedo ka giparo godo mama Phoebe Asiyo. Nogombo nikech nowacho ni telo mar mine beber ka nitiere e telo mar polit kae ndie kama ilose budget kae miwacho gik midhi timo kae mikete weche mag pi gik matindo tindo mane nitie ma mine timo makonyo oganda ni wacho ka mine onge e mesa ma ene mano wacho ni wuoguru oko mondo udhi uchungi to gima duong' madwa wacho kuome loko go koko mama Phoebe ne en ng'ama wuoyo mos to no wuoyo gi muolo to lakini gik mano wacho to ichiko iti kendi winjo machielo mane nitie kuome mama Phoebe ne ni wuotho gi Mr. CEO kamora mora. I think when history is written of this country development, a CEO will have a paragraph if not a page. I myself have had a lot to learn from Honorable Phoebe. And I would like to acknowledge here that she is more or less the one who encouraged me to join Parliament. Phoebe Asiyo was fast, almost in everything. Some of us learned from her. She really took us and opened the ways for us. I benefited from her. I learned a lot from her. Nyakwar mgajwang mago gin moko kuom jokanyo mago mag maendeleo ya wanawake kotelegi kod jaod bura makabondo Kasipul Dr. Eve Obara. Eli Opondo kintiere kaunti ma Kisumu ini paro mama Phoebe Asiyo gang'o. Erokamano adakawo thuolo mara makende mondo aor mos makende ne familia mar Phoebe Asiyo. An mokwongo maparo go Phoebe Asiyo en ni Phoebe Asiyo kodonje sirkal notiyo gi jo prison and no donje prison during pre-independence and post-independence and nyaka walan gimoro kanyo ni diere ma nen pre-independence jo wagunda ne temo mako jo rotenge motere prison to joma ne tie prison kanyo ne gin both wagunda gi jo rateng to Phoebe Asiyo notemo matek ma opogo jela mar mine en man the pioneer manokelo the women wing mar prison ma koro sane waneno ka women wing ntiere prison kendo tegno maber mago ne gin attributes mag mama Phoebe Asiyo mano nyaka wa gone tik e wachno to dhi mbele kendo be wang'iyo ni joma no chako agitate for two-thirds gender rule mineno koro jigo e koko sane gi dire mane piny tek mama Phoebe Asiyo gini kadire mane onge kata internet ne onge kata kaka immobilize ji gine mane gichako fighting for two-thirds gender rule king'iyo mine madongo sani koro sewito mine madongo kaka wan joluo wan gi mama Grace Onyango the late Grace Onyango wan Grace Ugot wa sewito mine madongo kabisa ma osekedo ne pito mama Asiyo anapare kang'iyo e prison tije manosetiyo ko create a wing mar women prison makoro obet lao a legacy maduong e Kenya ka. Number 2
wang'iyo kaka bende notelo ne maendeleo ya wanawake. Maendeleo ya wanawake was a movement manetemo kelo mine together, and dire cha bende ning'eyo maber ni KANU donje telo, KANU ne dwa tiyo gi maendeleo ya wanawake mondo mass go the political basis. To dire mane Mama Phoebe Asio otelo ne maendeleo ya wanawake, ibro neno ni dire no ne en very intelligent woman manong'e kako dangle between the KANUism and weche ma interest jowa majoluo maka. Number 3, samane Phoebe donje parliament 1982, Kenya was a highly patriarchal society. In the very, very few women manokongo donjo a parliament. Mamano was also an encouragement ne mine ni mondo gin bende gin gi position mar donjo a power. Ok ni girito ni nomination ni mondo women obe nominated. But Phoebe Asio gini Grace Onyango giri no say set the bar high. Negi broke the walls. Mano ohinga mano kit madongo dongo mane hinda mine mondo odonje lejiko. Koro gimbe waparogi kum tiji matin. And it is also a moment mar women in the political spaces mondo gikoro gi doge drawing board nane ka koro diere cha Phoebe Asio nene kende Grace Onyango gere nene kende sani to one avalanche of women. We have women nominated, women reps. There are so many. Impact gi bedo felt nadi ne their fellow women. Kakoro dire cha negin jo matin, negin Phoebe Asio, Grace Onyango, jo matin kabisa emananie political spaces. To impact gine bedo felt. To sani mine otimo kanyachieng, gibedo nominated, moko begin women reps, gingeny, and even the political parties bomio gi thuolo mar bedo leadership position. Ere kaka sani koro kwa paro Phoebe Asio, mine be nyaka koro bedi ratil kagi menyore ni sani omiwa position, ere kaka wanyalo tiyo gi position mondo wa create a new legacy mopogore gi Mama Phoebe Asio. Mopogore gi mano to mos makende mwatimoro ne jo piny gi jo karachuonyo ne lal mar an icon ne joluo kata ne jo Kenya mzima. Even globally, Phoebe Asio bende no kokawa the issues bag women ne Kenya ka no tero gi to the global front. Ma kinde mang'eny king'iyo otio kolo issues in the UN frameworks madongo dongo kokelo issues mane affect the women. So it's a moment ma reflection mag mine ma wan we Kenya ka ni indeed sane wan gi opportunities. We have the 2010 constitution, wan gi so many framework to that gender rule to diere mane Mama Phoebe Asio giri donje telo gi Mama Grace Onyango giri ne onge those advantages mane gin go. So we are calling upon the women ni mondo gi rally the call mar Phoebe Asio gi maintain the momentum mano bedo created before. Erokomana inya ili hakini mheshimiwa Nyamita hinti paro Mama Phoebe gango. Moko ngado wacho ni Mama Phoebe katambe no yer wasome history books. Karobedo ni to pok no nyoli kora pani to koro in Gen Z ahinya. But apani Mama Phoebe Asio, for me, I don't watch Adama Loko Matera Njoka Beth Mugo wacho ni nyalo mi a page. I think Mama Phoebe Asio in the history of this nation is actually a full book. Mokwongo onyiso jo Kenya to give even young leaders, including especially the women. Nikare kain gi substance. Tinyalo kele okochuno ni nyaka kel reforms kore ka kikwa okochuno ni women nyalo mana biro leadership through affirmative action. Ginyalo biro through mainstream elections. Kiparo yiero ndalo mane Phoebe Asio yiero. To kisomo history mar Phoebe Asio, kamora mora manotie, kamora mora mane entiere, owe an impact. Up to and including today. Gigo manotemo, ng'eny mine mosebire toke pokotemo nyaka kawuono. Omiyo naparo ni o encourage, there's been this big debate about 2/3 gender rule. This 2/3 gender rule, katobedo ni wa supporte, to mine karito affirmative action have some substance. Nyise jo piny, nyise jok manyalo yieri, japiny nyalo yieri, okochuno ni nyaka chek. Onyiso wania ni kit chwech kende
is what okay ma determine ni mondo ibed ang'o, ni mondo ibed a leader. Okit chwech kende ni indichuo kata ni ng'ama miyo ni mane manyalo miyo ibedi. Omiyo ambaka uthulo ni mondo kaw kuyo mara on my behalf, on behalf of your family gi jo Uriri, actually gi jo Migori, mondo kaw kuyo na ne jo Karachuonyo gi jo Kenya duto kuom to Mama Phoebe Asio. Mama Phoebe Asio ndalo mano chako chono wan ne pok wadonjo into the but we draw inspiration ni kare you can live for something makata kisewuok to jibiro parigo kendo wan kaka joma nie telo owewa gi gimoro to kupo ni kawuono Mark Nyamita unge e kom mar bunge, kupo ni Mark Nyamita bang 2037 osewuok e kom mar governor, ang'o mibiro pare godo, ke ionge gi gimi nyalo pari godo ndalo mani ni office kare inono ka pien punda. Omiyo wago mos ahinya ne jo Karachuonyo. Erokamano ahinya. Apando ni Elisa osedhi ahinya, osedhi alanda. Wadong' mana gi dakika 4 kapok oromo saa 3 mar okinyi. Kapok watieko chenro ma kama, e bwo dakika wachni mogik watieko. Atemo wacho ni katieko ni Kenya wan maber, kendo okaneno gik matimre gi Kenya, wan so resilient politically, and gik matimre Kenya ka waburo mana kadho ka wan together, ka wa reason together, kendo ka wa understand each other. Kenya en marwa wate, and ji duto te nyaka ng'e ni wan jo Kenya. Kwa kethe to waketho ne wan wawegi, kwa kethe to waketho ne ji duto. Koro akwayo kwe makende ni mondo Kenya obed gi kwe, weche matimre watim na violently, security obed maber, negi serve jo Kenya te, politicians bendo serve ji te, ni Kenya en marwa. To message ne Nyamita arado gokinyi, mwalimu ma en jakura mari no wachona mosi obogo na koko noka wachoni. Erokamano ahinya. Elio Pondo, gino mara ni Nyamita oyudo mos, to mos bende oyudo mang'eny okinyi ma kawuono. Elio Pondo en director mar Champions of Peace Kenya, Nyakorongwa John otudre kod achiel kachiel kintiere county mano ma Kisumu. Nyamita in bende kitieko gi wachni mogik, thoth oganda jogi bende nitiere ka the third otimonewa e inbox wa kae. Inyiso ni the third en ang'o, bang'e bende nitiere ote ma Ronald Otieno ooro, awageni in mjumbe mano ma Uriri. Owacho ni Honorable Nyamita, you promised Nyasauro, aparo nasome maber, Nyasauro village steamer. Until now we have not seen it. What's your opinion? Kwatieko. Erokamano ahinya. Nyasauro steamer ok en Nyasauro kende, nitiere kuonde mang'eny ma pod onge steamer e constituency. Parada manyisogi ni pesa matin moyudo mar maiga ni wabiro temo mondo wapogi. Nyasauro nyicho waseketo skul kanyo, skul no dhi maber, adwaro mondo gimed keto na nyithindo kanyo, lakini stima tabro make sure ni village makanyo no wasetimo part of Nyasauro, to nitie part ma pod odong', abro temo matek mondo dhi godo. Weche mag kwegi awacho mana ni kupo ni jotelo maber ni e telo ma betiyo maber, tibro yudo ka koko mang'eny bende onge. Omiyo anaparo ni sirikal mar Kenya Kwanza gima ne gitimo no makosa maduong' ne giyiero namba 2 mane jakoko malich mapok nodwaro yudi. Ne giyiero ng'ama ne nigi fitina mane owang'o ji from the onset kokelo weche mag ukabila mano pogo ji. To wadwa kwayo jotelo duto mantiere gi migawo mopogore opogore ka an achiel kuomgi ni ng'ato ka ng'ato oriere gi tich mondo tim tich maber, mondo ja Kenya kaneno ka tich dhi maber to koko bibedo. Tada wacho kendo niya, Kenya waduto te mondo mi wamiu jotelo be jingo maber, jotelo matimo gik moko mabeyo, kaka for example gik ma sirikal osetimo maber be wayie godo, nikech ok wanyalo wacho ni gik moko te richo. Tada wacho ni jotelo be te chakre president kata dumiye higni 100 ok obi tieko tabua, wada maneno ni mondo tieko gik mang'eny. Ng'ato ka ng'ato kotimo tije madhi maber to onge, lakini ka yiero chopo, ja Kenya ka Kenya bo bedo gi thuolo mondo yier ng'ano modwaro. Ei Migori kocha chawan tiende wawacho niya, ni ng'ama ok otiyo to koro chuno wane nyaka water dala. To be ok wan mwawache gino nie muma, kisomo Mathayo biro koni niya ni leo osekete tie yien, ole yien makoro ok nyag olemo nyaka ng'adi. Omiyo 2027 ka ji dhi e yiero chakre MCA, kineno koko tini maber ng'adi yien oko, kichopo mar gavana yudo kogine ng'ad oko, kigine ne kamano ng'ad oko, kasto wabeda beda gi kwe.
to wabed thuolo mondo wago mbaka nikech dhano mokuo ok dongre. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya Mheshimiwa Mark Nyamita Nyakorom Gajwanga mano mjumbe mano e kar chung od bura ma Uriri e kaunti ma Migori. Erokamano ahinya kuom yudo thuolo mano mar twak kodwa achiel kachiel. Nyakorom Gajwanga sadek oseromo manyiso ni twak marwa e chenro mar piny bende chopo e giko gi kanyo. Ote magi aneno mjumbe bende od bura bro bedo katangone moko kuom ote ma bende wuoro ma bende okanyaka na bedo kasomo e yamo gi sane. Chenro mabiro en chenro mar mbaka oromo mabende dhi kanyo kod nyawadwa Cleophas Oluoch kanyakla kod Joyce Oduora. Akawiyo masani nyinga Sharon Ngao. Orituru masane.